Щелчки определенно слышно. Так, и как удачно сохранение прошло прямо перед тем, как стрим оборвался. С этого момента и продолжу. Заодно, раз уж мы как бы уединенно находимся в этом здании, то можно традиционно вспомнить, как... Thanks to these documents, we'll be able to show the natives where the conversion camp is, and the times when new prisoner convoys will get there too. Как управлять персонажем. Вот тут прям перед алтарем. А что там горит? А, это факел. Ну, не факел, жаровня какая-то. Так, хорошо. Удары, понятно. Блок, пинок. Так, а в сторону это, по-моему... Да, это на shift. Хорошо. Ну, со стрельбой это очевидно. Что-то какое-то еще действие, по-моему, полезное было. Ну, хрен знает, не помню. Так, а мы, значит, с собой дикарку водим, потому что она лекарь, и деда Инквизиции, который наш тоже какой-то родственник. Как и большинство влиятельных людей на этом острове. Это немного странно, что я сейчас буду проговаривать, потому что может быть незаметно вот это вот время, прошедшее между записями. Но я на самом деле плохо помню, что тут происходило. Так, мы прибыли в этот город, чтобы наладить какие-то связи дипломатические ради нашего двоюродного брата. Так, и когда мы приехали, застали сцену казни дикаря каким-то фанатичным еретиком. Нет, фанатичным инквизитором, который этого дикаря называл еретиком. Затем побродили по городу, узнали, что кто-то... были, в общем, напряженные отношения между местными жителями и приезжими. Приезжие хорошо отстроились. Ну и, в общем, и тут скрывается такой момент, что Инквизиция просто в рабство забирает дикарей и как-то, в общем, наживается на этом. Может, и не табака для них выращивают или хлопок. Я вот плохо помню, как бой проходит. Абсолютно уверен только в том, как я случайно купил пистолет, который мне выпал сразу со следующего бомжа. Так, ну прыжок, понял. Так, тут, походу, нужен серьезный прыжок. Так, я вспоминаю, что на суператака. Супер. Втроем-то на собаку. Господи. Приятно, что сбор трофеев тут происходит достаточно быстро. Вспоминается Моровинт, в котором каждый поверженный враг или каждая бочка — это отдельный контейнер, который надо открывать и перетаскивать. Так. Вот. Ну ладно. Мы, значит, узнали, что Инквизиция рабов себе ворует, крадет и угнетает местное племя. И поэтому идем рассказать об этом, извиняюсь, разведчикам этих самых дикарей. Ну, что ж такое-то? Волшебное место. Олени могут испаряться.
Did you discover anything? I did. А, да, мы их еще застали за тем, как они вот это вот труп сделали. Что немножко, конечно, так отталкивающе, с одной стороны. Но вот теперь-то мы знаем, почему именно они убили этого инквизитора. I found some information that should allow you to Не так уж locate его the жалко. conversion camp. And I also found a note about a prisoner convoy coming soon. Why come and tell us all of this if your intention is just to betray us? Betray you? How so? You're not the ones this so-called legate betrayed. We are. And that a missionary as eminent as you has helped her, Petrus. Это что за хер? I would never have thought it Это possible. тот труп, что The ли? Ordo Luminis is prepared to start waging a merciless war against the natives, with the sole purpose of converting them in a secret camp which is nothing but a torture room. And you dare to show such disdain towards me? I take it as a compliment. Дед его опустил. What are you talking about? Are you saying Claudius managed to complete his great conversion camp project? Don't pretend that you did not know. I did not, but now that I do, I will do everything in my power to continue his work. And the first step will be to eliminate those who would denounce us. The Mother Cardinal focuses too much on politics, when she should be following her faith instead. We will fight these monsters by your side, on Olmenawi. А нет, настоящий труп просто реально пришел какой-то чел. Ё-моё. Не так уж он и силен против пули. Что происходит? Слишком большая движуха началась. Хильнуться хотел. Я его в спине преподобный. Помогайте. Thank you. You don't have to thank me. These men were our enemy. The monsters погоди, не все. torturing my people. It would be best if nobody in Teleme caught wind of our involvement in this matter. Спасибо, Even дед. though Пойду the сейчас всем actions of the расскажу. Order are very questionable, we might be held responsible for these men's deaths. You're right, Father. It would be regrettable if this matter were to put our alliance in jeopardy. Do not worry about it. We won't tell them. Да это понятно. Разве что вас в лагерь не заберут и не Nobody will запытают. ever know what happened to them. Except for our Mal, of course. Queen Deirdre will be grateful to you for helping us. I hope this will help our relations in the future. In any case, do not worry about this camp. She will not let our people be imprisoned. She may even ask for your help in destroying it. Perhaps. In the meantime, please give her my regards. Bertir Tumad on Olmenawi. And thanks again. Втягивать нас в какую-то войну? Это совершенно неудобно. Нам бы найти лекарство для матушки. Блин, а тела они, правда, быстро убрали. Я даже как-то это... помародерствовать не успел. Так, что у нас тут с вещами? Так, плащ. Один. Я его купил, я это помню. Навык могу взять. Так, это какая-то магия. Тяжелое оружие мне не интересно, я буду фехтовать. Так, ну тут везде по 2 очка надо, то есть ловушки, пистолеты одноручные. Пока для меня и доступно. Ну ладно. Потом, наверное, в гранаты пойду. Так. Петрус, куда мы как бы продвинулись? What can I do for you, my child? I will see you later, Father. Take care, my child. Подожди, отец? Это правда наш отец? What can I do for you, my child? А, типа преподобный отец, все, я понял. I will see you Это later, Father. Take care, my child. просто обращение к священнослужителю во всяких католических странах. Ну, можно еще по городу побродить. Или... Так, ну, это задание
на исследование неинтересны. Арена не то, что надо. Так, Васка можем помочь. Васка это тот капитан, да? Он что-то хотел как-то свои корни, что ли, таскать. Это красных копий. Это, наверное, немножко нехорошо, то есть как зрелище будет, если я просто буду игнорировать эти военные... Ух ты, олень опять сейчас, то появился, то сейчас. Если я буду игнорировать военные кампании, потому что ну, всем же интересно про войну, правильно, да? Но, с другой стороны, мне не хочется на себя слишком много брать. Вот я как тот герой Советского Союза, который, когда увидел на радаре, что летит ядерная ракета в сторону Союза, он как бы не отдал приказ открыть ответный огонь, и тем самым не начал ядерную войну. Я ему очень благодарен, ведь я теперь могу как бы жить вообще. Да и как и многие люди, вот и мне как-то вот хочется повторить его подвиг, хотя бы в этой игре. Надо сказать, Инквизиция выглядит очень так приятно. Мне бы хотелось, чтобы шлем у них был немножко более похож на такой испанский, который как две раковины моллюска так соединяется. Мне вот очень нравится. Хотелось бы такой найти. Хотя он наверняка будет требовать ношения тяжелых доспехов, какой-нибудь навык. Таверна, казармы. Да, это мои ребята. Я подумал, гопники какие-то выбежали из угла. Так, вот этот шлем у нас... Ну, нет, ну, похож, но немного не то. Но сейчас я двигаюсь к порту. А в порту, я как понял, какие-то свои законы, свои ребята. У меня есть комплект брони специальный, да? То есть я смогу укрыться. Так что в любом случае не должно быть проблем. Так, а как взять все? Кнопка взять все. Нету такой быстрой клавиши, кажется. Ну да, склад. Ух ты, а там кораблей много. В порту 2, там один стоит. Это только в этом городе. По первой локации сложилось впечатление, будто бы мы как-то вот что-то вроде такой последней надежды вот в уже загнивающей стране, которая совсем уж сильно поражена чумой, там, голодом, войной, мор. Но если переплыть сюда, то мы видим тут прям города в самом расцвете. Какой-то и турецкий город, и испанский город, и английский город. И аборигенов человек 300 по кустам сидит. И в городах вот это оживленнейшее движение. Везде стражи, на каждом углу. Из каждой таверны выходит человек в обмундировании полном.
Городские 4-этажные небоскребы. Ну, то есть, как бы все хорошо. Город такой, что заблудиться запросто можно. А вот это не богохульство, интересно, что она прям на дорогу знамя инквизиции положила и гравием каким-то чешет. May the enlightened bless you. Да нет, нормально. Походить может, потоптать тоже. Я рад, что ее не казнили. За это. Так. Раз. Блин, надо, наверное, Васка найти. У нас тут есть поместье, интересно? Да, есть. И я его пробежал. Поищем, наверное, в архивах КГБ его подноготную всю. Только сначала надо взять в группу за место деда. Так, вот. Это же Васка, да? Да. Васка, пойдем. Теперь рассказывай. I've always hoped to one day find out my biological family name. But I cannot go to the harbor office in person to see my file. Could you go there and bring the file to me? Поехали. Of course. But you'll have to come with me to the port and tell me a little more. Right. Also, I don't want any Naughts to be hurt in the process. Despite my desire to know my origins, the Naughts are still my family. Don't worry. We'll be discreet. Вот это ракурс. Ну что, все взяли, пошли. А нафта это же как раз тот портовый народец, под который я маскировался, правильно? Боже, где это написано? А, ну вот. Вот значок какой-то. Мне бы какой-нибудь еще найти описание мира, что ли, бестиарий. О, торговое содружество, да? Но никаких флагов я не вижу. Ну ладно, я просто переоденусь в подходящую одежду и буду надеяться, что это мне как-то поможет. Плащ, наверное, придется снять. А, нет, он унисекс, так сказать. Для всех подходит. Так, а нафты как раз у нас и обитают в первом же английском городе. Пойдемте туда. Эй, ты что, вылетаешь? Не вылетает, слава богу. Продавать тоже ничего не нужно. Вот. We have a good view from here. The harbor office is well guarded, both outside and inside. Getting through the main entrance is impossible. There must be a blind spot. There's always one. You could dress as a Naut and go through the back door, but someone may recognize you inside.
I'll need to be much more discreet. A potion could help me. That is an option, yes, but since I'd rather avoid hurting any knots, I made some inquiries. The harbor office has an arrangement with Dieter from the brothel. Girls come every night with wine. I see. You want us to spike the wine so that they sleep during our search? It's a proven technique, and I can assure you they do not sniff the wine before drinking it. Right. Let's get a sleeping potion. Then we'll go see Dieter. Ну подождите. Как мы узнаем дозировку снотворного, чтобы не убить их случайно? Но подождите еще раз, должно ли меня это волновать? Это же приятели Васка. И он сам предложил их как бы травануть. Ну, я тогда сейчас пойду и наварю снотворного. Как бы, а там уж как пойдет. Нормально они отреагируют на смешение лекарства с вином или ненормально, это уж не мои проблемы. Так, кстати, жив ли наш приятель? Пока жив. Хорошо, что черные ракетиры до него не добрались. Так, для заданий, зелье сна. Я могу 3 штуки сварить еще, и все будет отлично. Все получается. Идем в бордель, закидываем в вино и надеемся, что эта партия вина попадет в нужные руки. Oh, it's you, Onol Menawi. Come and see. I received beautiful things from our village. Шкуры какие-нибудь, небось. Onol Menawi. I am always happy to see you again. Do you want to see the objects I brought back from Vignamri? Как дела? How is business nowadays? You no longer have problems with the guard? No. Since you gave me this piece of bark, the guards don't dare bother me anymore. And the people of this village really like what I bring back from Vignamri. Our chief Ulan is very happy, as am I. We owe you so much. Ты очень благодарен, но ваш вождь козел, который подвел меня. И если что, мне придется... Если что не так еще раз будет, то мне придется, наверное, как-то действовать, и ты можешь попасть под раздачу, так сказать. Ань, что ты продаешь? Ни хрена себе у него. Может, у него и огнестрелы есть? Да нет, огнестрела нет. Маска Ктулху мне нравится. Пока по времени, наверное. Какая шкура. Еще можно под этого дикаря замаскироваться. Ну, дикарей-то на самом деле и нету никаких особых. Как-то сказать-то... Ну, охранников, что ли, которые могут остановить. А к вождю, небось, вообще никого не пустят. Ну ладно. Буду иметь в виду, как бы... Вам хорошо? Вы очень бледная. Hello, Your Excellency. I hope you're having a pleasant time. Это же тот
Та гнида, которая нас Very на well. бабки развел. Goodbye, soldier. И мы ему ничего не скажем. Ну ладно. Так, будем с мужиком говорить. Yes, why? You looking to have a good time? Я хочу устроиться к вам на работу, чтобы меня подсунули нафтом. It seems like you are sending girls and wine to the harbor office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. Listen, Dieter, we just wanted to add a secret ingredient to your wine tonight. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? We were thinking more of sleeping pills. Nothing bad, you see. Listen, I have nothing against a little prank, but I can't risk losing my best customers. Не, ну он как бы дело говорит. К тому же, откуда мы знаем, что снотворное безопасно? А вдруг там кто-нибудь, например, на порту винца, ну то есть не на порту, а прям на причале винца выпьет, и в водичку-то и свалится. Проснется он, когда тонуть будет или нет? Ну, по-моему, нет. Да и вообще, там, и на нож можно упасть в принципе-то, да? Да и отравиться, как я уже говорил. Такая затейка, конечно, мне не очень нравится. Давайте попробуем убедить. Captain Vasco is very influential among the Nords. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. If you accept, I could arrange for your agreement to come to fruition. In San Mateus, for example. San Mateus? I would have to recruit. But yeah, that would be interesting. So then, we agree. Yes, that's fine. Tonight your friends will receive their delivery, seasoned. Now, give me the sleeping potion. Thanks to Dieter, you should be able to slip into the Harbor Master's office after dark. But you should still dress as one of us, just to make sure you avoid confrontation. Good idea. I'll see to it. Ну прям мысли мои читает про маскировку. Dieter's girls will arrive later tonight. We can wait here if you're ready. Да, чё не подождать. В We'll картишке wait for может. Dieter's girls to do their work as planned. Then we'll enter. Very well. It's definitely the safer option. Dieter's girls are gone. Your guard should get a good night's sleep now. You should go. I'll wait here as planned. I can't risk getting caught there. Don't worry. I'll make sure not to hurt anyone. Good luck, Disardi. Ночь уже наступила. Вижу, игру в очко нам не показали. Ой, я забыл, как на корточке-то сесть на С. Я не помню. На Альт. Ну это пинок. На В может. Не, смена оружия. На С написано. А, ну вот, 2 раза надо было нажать. Так я тут уже был днем. Блин, а нет, он жив. Я бы хотел проверить. Что-то грудь у него не движется. Или движется. Ну ладно. Locked. Так, может я могу взломать? Locked.
I don't have the key. Стражника тоже нет. Ну, едва ли он в этом ящике. Нет, он был в ящике на улице просто, вот в этом гнилом. Locked. Блин. Не видно ничего. Блин, Васка нас не подставил, может он поменял бутыль с ядом, то есть со снотворным на бутыль с ядом. Я не вижу, чтобы они дышали. Мы буквально тут были. Так, по-моему, досье Васка похищенная из конторы. Хорошо, заберем. Так, уже светает, надо бы поторопиться. I was able to recover your file, Vasco. And nobody saw me. Wonderful. Потому You что did они everything мертвые. perfectly. So, let's see what this file can tell us. So I was right. My real name is Leandra, son of the Darcy family from Serene. Лучше оставайся Васка. Nobles, I suppose. Yes. I must admit that I had no idea they had given a son to the Nauts. To think that I spent my childhood polishing ship bridges when I could have been wearing silk. I'm sorry for you, Vasco. But growing up in nobility is not as simple as it sounds. Really? Уж полегче, чем у Матросни. Whatever. I've learnt my real name thanks to you, and that's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? What was he like? It was a long time ago. We were children. I couldn't tell you what he looks like today. A brother? I wonder if we are alike despite our completely different lives. Thank you for sharing this and for telling me about him. You gave me back my identity. This is more important than the Nauts care to admit. Зачем они вообще этот досье хранили? То есть как на какой-то политический рычаг давления, наверное, в случае чего там. Если уж совсем не будет соглашаться на условия нафтов, можно так сказать. Предложить, сделаешь для нас все, а мы тебе досье дадим. Ну и темень. Господин вообще не спит. Все торгует и торгует. Come closer, good people. Liquor and wine from the continent. Cheer for Dio.
Не знаю, есть ли смысл пытаться найти брата, он, небось, тоже дрыхнет. Ну, то есть он, как бы, скорее всего, дрыхнет, как большинство горожан. Не будет же он как-то, эти торгаши, просто сидеть и ждать. Он стоит и ждет. Это другое. Cousin! You have returned to me. Your absence was sorely felt. You don't appear to be in top form. Are house intrigues keeping you from finding proper sleep? No, nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. I would like, if you would allow me the honor, to introduce Bishop Petrus, emissary of Ptolemy. Your Highness, may the light warm you in its holy embrace. Enchanted to meet you, my father. I've come here to present respects from Ptolemy, and best wishes from the Mother Cardinal. She has my most sincere thanks. But before speaking further, I would like to discuss matters with my cousin, if you would be so kind. Но он тоже его отцом называет, значит, это действительно титул, а никакой не родственник. То есть сан. Так, давай о родителях поговорим, раз уж тут наш папка. Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Что-то какие-то у тебя тяжелые отношения. Сочувствую. I have been to the neighboring cities, as you asked of me. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing, and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be the result of a curse. A curse cast by a demon, an evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my daughter. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they are unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Ptolemy hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Ptolemy and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on her investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my daughter. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. Anything else? У нас вообще есть союзники? How are relations with our allies? Oh, they bow and scrape, and they regularly assure me of their unwavering friendship, so that they can better try to convince me to embrace their point of view, and only theirs. Ptolemy wants to convert me, and the Alliance assures me that only they will allow us to benefit from progress. They're a bunch of old foxes, but they take me for a young, brainless rabbit. The only thing they really want is to increase their influence on this island. With our help. В плане закрепиться, у них огромные города уже. Это нам надо закрепляться. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. У нас тут полгорода нафтам вообще каким-то принадлежит, ну порт-то точно. Остальные кирпичные домики, которые вот-вот рассыпятся на песок. В
песок. Он вообще видел, как у турков и инквизиции дела обстоят? Господи. Ну, скорее всего, не видел. Ладно. Так, ладно, Курт, значит, наверняка какие-то сведения насчет пропавшего братишки собрал. Вот это, по-моему, будет интересно. Заодно, может быть, как-то по ходу разберусь в своей тактике. Так, все, давай, ласка, проваливай. Блин, это не то. А, вот уж. Так, поговорить с Куртом о призрачном пауке. Ах, да, это тот полк, куда его приятель попал, потом его нашли мертвым. Greenblood, my friend. My contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous phantom training camp. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Rayner. I want to know what kind of hornet's nest I led him into. I want to know what these madmen did. But I fear if I go alone, I might not be able to control myself. And I won't learn anything. I need the help of my best student. How can I refuse such a request? Well then, let's go. Я же зазевал, он как-то не хочет мстить почему-то. В чем-то разобраться желает. Все, понятно уже, кто кого убил. Давайте прольем же кровь. Почему их не пустили? Блин, хера не видно. Так, куда я зашел? О, ворот. Кто, что происходит? Гопников убиваем. Что-то в этом есть нехорошее. Так, а это что за карьер? Наверное, они отсюда глину какую-то брали или камень. Хорошо бы теперь выйти из глиняного карьера. В деревню, который говорил Петрус,
Или в лагерь призрачного полка. Может быть, не Петруса надо было взять, но... Не знаю. Менять Петруса на Дикар, так... Ну, ладно, хрен с ней. Do you need something? I must leave you. See you later. Так, а как мне заменить? Все, ладно, берем Петруса пока что. Он, конечно, лечить не умеет, что происходит. Ah, my child, I'm happy that you are here. I've had an idea that I wish to present to you. Please do. I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her, and would like to give him a few weapons. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter of formal encounters and choreographed etiquette. If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could not manipulate your cousin. How could we ever find anything of that sort? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to discover Cornelia's. It is a very good idea. But alas, I have other problems to resolve first. I understand. Come and find me when you are ready. Это он просто так сказал или что? What was your role Ну, at то my есть, uncle's court? как абстрактная Were идея, you это already неплохо, an но ambassador? нужны же какие-то No. зацепки, наверное. But I was part of the embassy. Или мне просто вломиться I had only в just ее started my career дворец, as a diplomat храм. back then. Teleme was Рыться в hoping to ее convert the вещах, congregation, так and что they ли? had sent me to spread the word. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic, but you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. Ладно. I will see you later, Father. Take care, my child. Have you considered my proposition? It is a very good idea. But alas, I have other Да нет, problems to походу, resolve. не хочу. I will see you later, Father. Take care. Надо походить, подумать еще. Ну, я достаточно подумал, давай уж. Have you considered my proposition? It is a very good idea. I am. I will see you. Take. Что-то не так. Очень тут неудобные у меня кабели. Постоянно провод под колесико западает. Так, я обошел зверей. Вот. Ого, какая тут жила. Берем смолу. Так, а мы пройти-то можем как? Че я упускаю? Так, ну, во-первых, вот это место. Как его заметить можно? Блин, мушну этого Петруса. Зачем я его вожу с собой?
компромат давать мне не хочет. Лечить не умеет. Слева я видел хвост. Давайте нападем, пока он один. Так, о, еще вынес. Он прям разносит. Это там ключи, кажется, на знамени. Так, солдаты вольно. Лицо у него такое худое, замученное, я бы тоже сказал. И мы просто так зашли сюда. Так, давайте осмотрим. Так, слева какие-то тренировки. Справа тоже тренировки. Пара хат. Все огорожено горами. Небольшая вышка. В принципе, с гор можно подойти и как-то пострелять. I was informed of your arrival by my sentinels, but I didn't think it would be you, Kurt. Rolf, you're the leader of this camp. You two know each other? We train together. We haven't seen each other in a long time. A very long time. The world of warriors is very small, Kurt. What brings you here, my old comrade? And who are these people with you? They're not one of us? My name is Desade. I'm the legate of the merchant congregation. And I'm Siora, Donegad, of the Gaius-Rad. These people sure are important. So, what are you doing here? I've heard things about this place. About this very special camp. And we wanted to see what it was all about with our own eyes. That's very nice of you, but visitors aren't welcome in this camp. What goes on here is only the guards' business. Does the same apply to me? Listen, Kurt. I can give you and your friends some answers, but only because it's you. Anyway, knowing you as well as I do, I'm aware I'm not going to get rid of you that easily. So, what would you like to know? Ну, мы хотим знать, кого выберет Курт, старого друга, которого долго не видел, или все-таки молодого... старого друга, которого он долго не видел, живого при этом, или молодого, который как бы был как-то ближе, что ли, но резко пропал и умер. Точнее, был убит. Вот интересно, что же выберет Курт? What is it you do here? And why is this place kept secret, even from your comrades in the guard? The natives have their magic, and we have to train elites to be able to face them. That's what we're doing here. Our role is sensitive, and our location obviously cannot be revealed to the whole island. Does this man not realize that I'm a Donegad? I noticed you're a native, but you're a friend of Kurt's, so I trust you will be discreet. I see the reason for this kind of training. The Bridge Alliance would be particularly interested in soldiers like these, and yet I've never heard of this elite squadron. We're still in the early stages of the program. We don't want to rush things, and our leaders demand secrecy. Orders are orders. This is a huge camp for such a secret location. How's it organized? The main building is reserved for officers and the wounded. The front and rear of the camp are dedicated to combat training. But most exercises take place outside. Impressive. And how do you manage recruitment? Only the best come here. Those who have combat experience. Once they arrive, they're separated into 2 squadrons, each led and trained by a lieutenant.
But you already know all of this, Kurt. It must bring back memories. Yes. Типа, похожая структура, похожие порядки. Will you tell us about your training? That's a sensitive topic. Most exercises take place in the field to get the men used to it. The natives' knowledge of the environment gives them as much of an advantage as their magic. But if you want to know more, you should ask my lieutenant instructors. Actually, we found out about this camp while we were looking for someone. A kid I recruited. Raina. Oh. I didn't know he was one of yours. My condolences. I was told he died in an accident in the harbor. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you anymore. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable that these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain. I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Raina. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. I'm sorry. I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good thing, really. You don't seem to like this man. Rolf doesn't bring back good memories for me. But let's continue. I want to know what's going on here. А, так это и неприятель даже. Ну давай просто развалим весь лагерь. Аборигенные точно рады будут. То есть, за тебя курт. А этих мы даже не знаем. Lieutenant! Respectfully, Captain. Here is my friend, the legate of the merchant congregation. She would like to ask you a few questions. At your orders. I'm listening, sires. Во-первых, где найти шлем, как у испанцев? How did you become an instructor in this camp? I have led numerous squadrons before, and I've trained hundreds of recruits on the continent. I worked with Captain Rolf in the past, and when I arrived on the island, he recommended me for this position. That's very impressive. And I expect that you're familiar with the natives' environment and magic. Yes, of course. How do the various squadrons in this camp differ from one another? The recruits I train are intended to carry out more subtle actions. Really? What kind? I teach them how to blend into the background, understand customs, observe, and know when to strike. That's strange. These skills are normally associated with assassins rather than soldiers. These skills are always useful, regardless of the enemy or the setting. What kind of training do your men undergo? I can't go into details, but they learn discipline and to outdo themselves. You mean to blindly follow orders, even to their death? But No, Captain. We also teach them to analyze situations, so that they know when to act to avoid risking their lives. О, ё-моё, 75. Успех-то это точно сработает. Kurt, don't you think that someone this talented fits what we're looking for? You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. Your cousin is a governor of New Serene, I've heard. It's a prestigious position. I don't doubt my abilities, but an offer like this, made so suddenly, must have a price. We can't hide anything from you. We're trying to find out what happened to Raina, a recruit who trained here. That name doesn't sound familiar. He must have been in the Shadow Squadron. The other lieutenant's squadron. Yes. I'm sorry. Haven't been much use to you. Did something happen to him? He died. His body was thrown into the harbor to make it look like he drowned. I guess it was one of your recruits. My condolences, Captain. We'll question some of your soldiers. At your orders, but please be quick. I'd like to get on with training. Да. Но эти ребята, походу, даже не могли быть знакомы с культом.
Хотя, с другой стороны, вот эта чернокожая женщина, может, давайте попробуем помешать тренировке и попросить. Soldier! Captain! At ease, soldier. We'd like to learn more about your training. I have nothing to say about it, my lady. Really? Go on, it's not a difficult question. What do you do during training? Is this a test, Captain? No, it's not a test. You may speak freely. Well, training is difficult, but we can't complain, Captain. That's an interesting way to phrase it. You're very united in this squadron. At least that's what I've been told. United. You could say that, yes. Until death. That's rather sinister. Does the name Raina sound familiar to you? Yeah? Well, no, not really. You seem rather hesitant. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all. It's just that I can't tell you anything about Recruit Raina. And we're lucky to have the Lieutenant as our instructor, Captain. We should leave this soldier to his work. Your name, soldier? Wilhelm. First class recruit Wilhelm, Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. This recruit, Wilhelm, in spite of himself, led on more than the others. His resentment is clear. But he won't divulge anything as long as his instructors are nearby. Hello, soldier. Captain? We need information. Your instructor authorized us to question you. Of course, madam. I'm listening. Я по лицу вижу, что он заодно с лейтенантом. Ничего нам не скажет, ну дайте попробуем. How would you describe your training? Do you train outside the camp much? Yes, we do. Well, not exclusively. Really? Yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Yes, I think so. Well, yes, that's true. Problems remembering things, soldier? No, Captain. Ну сразу видно свою банду. What's it like in your squadron? Very good. The Phantom Squadron is made up only of the very best. Do you trust your comrades? We're like 5 fingers on one hand, madam. I would trust them with my life. You've sure got the military spirit. Yes, Captain. We've learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often? No, of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. I don't know what to tell you. It's possible. If you don't mind, I'd like to get back to my training. He seems afraid that an accident might befall him too. No, it's not that. I just don't want to fall behind schedule. Very well. Go on. Excellent. Captain? These kids are scared to death. Yes. This boy's answers about his training seem pretty dubious to me. Can't hide the lies. Да, походу это очень большая May I проблема. continue exercising my recruits? Почему я не могу этого We haven't finished yet, лейтенанта Lieutenant. принудить к разговору? Хорошо, там дерутся, а тут что делать? Тоже дерутся. Lieutenant, Captain. my friend here would like to learn more about this camp. At your orders, Captain. Madam? Can you tell us about your squadron? The recruits who come here are the best. And in my squadron, they get even better. I don't know what else to tell you. They're disciplined, rigorous, and effective. Exactly what you'd expect from the best soldiers. What kind of training takes place in your ranks? Combat in natural settings. Combat against the savages' magic. I'm very curious about how you train against the magic the natives use. Now these are complex, secret maneuvers. I'm very sorry, but I can't tell you anymore. Короче, хитростью. That's a pity. It would Убивают definitely их, be пока те спят. instructive. Очень хитро. I heard the recruit Raina trained here. What can you tell me about him? Oh, he was a good one. He died a little while ago. So we've heard. Your captain told us he died during a maneuver. Can you tell us more? The training we do outside can be dangerous. Unfortunately, Raina fell to his death in a ravine. He fell. During a simulated ambush. I know, it's not glorious, but it happens. I'd like to get back to work now, if you'll allow it, Captain. Go on.
We're gonna go talk to some of your recruits. I hope that it won't take too long. We're all very busy here. We'll be quick, Lieutenant. The story about training against magic is a lie. This lieutenant has no idea what he's talking about. So what could they be training recruits for here then? I don't know. But whatever it is, I don't like it. Уже такие жирные намеки были, так сказать. Soldier! Yes, Captain. At ease. We have some questions for you. Me? At your orders, Captain. Очевидно, убивать местных. You look exhausted. Is training that rough here? It's difficult at first, but you get through it. Taming fatigue. That's the key to it all. Haven't you ever wanted to stop? You've never doubted your vocation. I'm not a coward, nor a weakling. The strength of the shadow. What is that? Your motto? Our squadron's captain. О, да этот устал настолько, что не понимает, о чем говорит. Золотая жила. You seem concerned about your comrades. You keep looking at them. No, not at all. Are you afraid of what they might think of you? Absolutely not, Captain. We are all of one mind in this squadron. We are very united. Since this is such a close-knit squadron, you must have known Raynor. Yes, of course. But he's not part of the squadron any longer. He left. Really? I don't know what you're trying to get me to say, Captain. Raynor left the squadron because he was sent on a mission. There's nothing more to say. Sorry, mate, but that's not what happened. I don't know anything more. Thank you. That will be all. Thank you, madam. Captain. Lieutenants, report. Captain? Could you give us a few minutes and take us around the site? I've never been here before, and I'm curious to see what goes on. I'm not sure if we can, Captain. We are on duty, Captain. Right, Lieutenant. Let's go! Are you coming with us? No, thank you. I'd rather stay here. Take in some fresh air. As you like. In that case, see you later. Так. А, Вильгельм же, да. Он же самая большая крыса оказалась. Wilhelm, we need to talk. And don't worry, Captain Kurt will make sure your superior doesn't come this way. Why are you doing this? We didn't think you'd say anything as long as she was here. If you noticed, others will have too. They'll make me pay. Even more reason to talk. If we have proof, we can take action and close this camp. Very well. What would you like to know? Надеюсь, мы после этих слов как-то защиту предоставим. Небольшое дезертирство, так сказать, не повредит. What's really going on here? We know that Raynor didn't die in an accident. This is supposed to be a training camp for the Guard's elite. Only the most talented recruits are allowed to join. This is an immense honor, an extraordinary chance. That's what we're told every day. But in reality, it's just hell. Tell me about the training you undergo here. It's more torture than anything else. We're constantly beaten and humiliated, and the slightest complaint only leads to more blows. They even push us to police one another, so we don't dare talk. Whatever the orders, we put our heads down, grit our teeth, and obey. And they call us barbarians. We could never put our own children through this. I heard them tell you about the specialist training against the natives in hostile environments. But what they teach us would be more useful for assassins. As for Raynor, do you know what happened to him? Yes. One day he just couldn't stand it any longer. He disobeyed orders, he fought back, and people got hurt. That's when things blew up. They summoned him for night training. What does that entail? It doesn't have much to do with real training. They call us up for it at the last minute. The weakest serve as punching bags for the others, who are encouraged to beat them. If we refuse, we too become the targets. So we join in and strike. If you're looking to punish Raynor's murderer, you can start with me. We all have his blood on our hands. Thank you for telling us all of this. You should get back to your comrades. I hope you can do something. Have this camp closed.
Otherwise, I'll soon be as dead as Reyna. We understand the risk you've taken. We won't let you down. Thank you. Really. That was truly fascinating. Captain. I've seen everything I needed to see. You can leave us. Yes, Captain. Shall we go? Не, ну, конечно, они очень тупые. Во-первых, достаточно было бы одного, как бы, лейтенанта привлечь к патрулированию, а второй бы еще присматривал за отрядом. Не знаю, зачем он их... Ну ладно, типа. Военные люди не умеют делить на два, это такой вот посыл. Блин, а нахера мы делаем вид, что покидаем лагерь? Я еще осмотреться хочу. Че у них в хлеву вот этом с клетками? Или что это вот что? It's blocked. Ясно. Так, тут у них палаточки. Самая большая палатка — это офицерская, значит. О, там еще ворота. А, никуда не... Да, можно разными путями попасть в лагерь. It's blocked. Ладно, хорошо. Осмотр окончен. Kurt, Wilhelm has spoken. What did he tell you? He said the recruits go through hell. They are humiliated, spy on each other, get bullied. It's essentially torture. Reyna wouldn't stand for these methods. He rebelled and was summoned for night training. Are you sure he used that term? Yes. But he told me it's not really training. That recruits are summoned. And the others beat them. Sometimes to death. I know. You know about this kind of training? Yeah. I thought it was a thing of the past. What a monster. How dare he? I'm so sorry. I'm lost for words. Tell me, did you learn anything new? I scouted out the site. There's two parts of the barracks we should look at more closely. Rolf's quarters and the basement, which they refused to open for me. You're full of anger, Sengots. Take a deep breath and think. Then tell us your plan. Let's wait for nightfall. We'll sneak into the camp unseen, search the barracks, the private quarters, and then the basement. We might also try to find out where this night training takes place. Yes. I wouldn't want other young recruits to lose their lives tonight. Especially Wilhelm. Так. А мы просто не можем их перебить? Ну, не всех. Офицеров просто. Strange. There's no one left in this part of the camp. Maybe they're in the combat pit behind the barracks. I saw it when I visited the camp. Or they've already left for their night training. Let's find Rolf's office. He surely has the key to the basement. Так, подвал вижу. Ну, очевидно, что офицеры на самом деле сидят. Или не очевидно. Банька тут какая-то, кухонька. А, вот лестница наверх. В темноте не видно ни хрена. Так, ну тут тоже кто-то дрыхнет, очевидно. Ого! Офицерская кровать. Как-никак. Не то, что остальные шконки. Так, письмо от генерала.
Благодарю за проделанную работу, вы прекрасно справляетесь. Некоторые из ваших призрачных новобранцев уже заняли позиции в непосредственном окружении наместников, как мы и планировали. Майор Герман сообщает о потерях, но они не повлияют на наши планы. Продолжайте в том же духе, и скоро мы перейдем к делу. Всех перережем нахер. It confirms that several deaths have been disguised in order to keep this camp secret. But it says that the recruits trained here have been assigned to governors from different cities. And yet I'm sure that Constantine knows nothing about these elite units. The conclusion of the letter also confirms that the commander is pleased with what's been going on here. So Torsten knew. So it seems, including about the deaths. He's gone too far. He dishonors us all. Sieglinder was right. Идите, он уже меч достал. Курт, успокойся. Резать пока некому. This room. What could have happened in here? I know this smell only too well. Fear, blood, death. These people have turned this place into a site of suffering. It will take years of work to erase its traces. Все-таки она хоть и целитель, но такая своеобразная. Согласно приказу, мы провели подготовку новобранцев. Некоторые из них плохо переносили недосыпание, поэтому их отправили в черную комнату в целях тренировки. Мы потеряли одного солдата, но остальным это пошло на пользу. Они вышли немного ослабшими, зато дисциплина значительно улучшилась. This document explains a lot. They torture the soldiers to break them. Rainer shows up on this list more than once. He gave them a lot of problems. Those who resist too much are lynched during night training. Rolf, you'll pay for this. Kurt, Wilhelm's name was added to tonight's training. That's the young man who helped us, isn't it? They will probably kill him for it. We can't let them kill him. We must stop this training immediately. The risk is that Rolf will ambush us. If this boy dies because of us, I will never forgive myself. Это было очевидно, и могли бы как бы перебить всех еще заранее. Идите тут. О, сколько трупов-то, а. И доспехи просто так бросили. Снабжение у них на высоте, раз они себе такое позволяют. Закрывайся. Ну не открыть, ладно. Пошли через задний двор. Вильгельма сейчас убьют, я не понимаю, куда идти. Так, все новобранцы, пусть уже дан проявится, начнем шудру рядового Вильгельма. Обязательно на лесной траве к северу от лагеря. Те, кто не явится, тоже пройдут через шудру. Все ясно. Почему двери закрыты? Кабинет должен искать. Может, ключик какой-то пропустил. Да, и правда. Письмо от майора Германа. Капитан Рольф, вы были и остаетесь одним из лучших моих учеников. Ваши новобранцы прибыли в Сан-Матеус и полностью оправдали наши ожидания. Я сообщил генералу о ваших достижениях в призрачном лагере. Уверен, что он не оставит вас без награды, если те ваши солдаты, что находились в других городах, также хорошо подготовлены. Скоро вы станете майором. Смерть.
You surprise me once again, Kurt. You're full of compassion for these youngsters. They're just kids. There has to be a way to reason with them. We'll do what we can, Kurt. I can't promise anything more. Да, у меня все 500 золотых. Ай, блин, нет. Там же в подвале еще было что-то. Блин, да не сюда. Так. Так, ну типа... Где я нахожусь? А, блин, мне и правда тут пройти надо. Так, с одним договорились. Блин, я что-то не то делаю, кажись. Тут вообще можно пройти? Блин. Ребята, не блокируйте. А то смертей не избежать. Ой, да пошли вы нахер. Все вы твари. Да. Как тебе удар в спину? Спасаем только Вильгельма. Этих уже не спасти, они сломаны. Боже, да куда мне пройти надо? It's blocked. Как-нибудь по ящикам забраться, может. Вот тут. Нет? Я иногда просто бомбами взрывал препятствия. А сейчас нельзя. Ну ладно, Курт вряд ли обрадуется. Потому что Вильгельма уже не спасти. Я просто не могу войти. It's blocked. Я вижу. Почему я взорвать-то это место не могу? А, не, погоди, я ж тут никуда даже.
А зачем они так далеко выходят, чтобы казнить? Ладно. Бежим на всех парах. Despite what Wilhelm told me, I wasn't expecting this. He's getting destroyed. Да что такое? Я спрыгнуть не могу. Stop! We won't let you kill this boy like you killed Raina. Soldiers! Do you realize what you're doing? Captain? But... You shouldn't be here. This time, you won't get away with it. To arms! Ну-ка. Сложный выбор. Расскажем о письме. Do you know what happens to those who die in this regiment? Their bodies are thrown out like those of rabid animals. If you die here, you'll die without glory. Nobody will ever know what happened to you. I doubt that's what they promised you when you joined the guard. No. No, of course not. A good soldier doesn't fight for glory. He fights to be the best. Really? Then the guard really has changed. Did you recruits leave your families to end up lynched and thrown into a ditch? No. You're right, Captain. We never should have ended up here. Traitors. Cowards. Deserters. Быстро в упор. А, типа я в двоих одной пулей. Will you be all right? I'm wounded, but I'll survive. Thanks to you. I'm eternally grateful. Come, Wilhelm. We'll help you get home. We owe you that at least. I'm counting on you to bring him back to the camp in one piece. Yes, Captain. Well then, let's go. We can't let that vermin Rolf escape us. А погоди, а первый выстрел уже в кого попал вообще? Я почему-то подумал, что тут два лейтенанта должно быть, но тут только один был. Let's hope that Rolf didn't hear the sounds of combat. Surprise is our best ally. You're right. Let's try to approach discreetly. Будем надеяться, это, конечно же, что не слышал этих выстрелов. Не, погоди, а вот насчет звуков боя, там звуки избиения, они вообще сильно отличаются от звуков боя? Он не мог их там принять просто за казнь рядового Вильгельма? Не, ну он наверняка слышал, как я избавился от солдат вот этих патрульных неподалеку. Тут уж ничего не поделать. It's blocked. Что значит it's blocked? Я могу как-нибудь unblock? Не, ну я точно что-то очевидное не вижу. Может, типа... Все понял. Все же окружено скалами, можно просто со скалы спрыгнуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. Kurt, you're so predictable. I knew you were a bastard, but I didn't think you'd be part of this disgrace. Have fun, soldiers. The traitors must die. Stop! Soldiers, are you really going to obey these scoundrels? Do I need to remind you of the Guard's motto? Where is your honor? I won't repeat myself, recruits. Execute these traitors. Soldiers, listen to your captain. You are the victims of these monsters, and we are here to save you. We surrendered without resistance, to avoid a fight and to spare your lives. Well, what do you want us to do? We have orders, and we know what will happen to us if we don't obey. Enough! To arms! Attack! Так, повышать харизма, интуиция.
Блин, ну может я их и не убежу, а вот Вильгельм это походу такой, 100%. It was nearly Wilhelm's turn tonight. It could have been any of you. Lies! Only the weak fall. So we must prove that we aren't among them. Nonsense. I've seen more combat than any of you, and I've seen hundreds of soldiers die. Weak or not. I've seen this kind of camp before, full of torture and sadistic officers. I thought it was a thing of the past, but I was wrong. So help me make sure this camp really is the last of them. You're right, Captain. If we don't put down our weapons, this will never end. Congratulations, Lieutenant. You've trained cowards. Their training wasn't finished, Captain, and the speeches were so convincing. Silence! Where is this second squadron? Should have been here a long time ago. They're not coming, Rolf. They surrendered too. It would appear that your training methods aren't very effective. Now that you no longer have lackeys to send after us, Rolf, you'll have to get your own hands dirty. I've dreamt of shutting that big mouth of yours up for so long. А солдаты-то куда ушли? Помогать не будут, что ли? Move away! Things are about to get dicey! Will you be all right, Kurt? Yes. Yes. I'll be fine. I'm just glad to know that this camp won't kill anyone else. What about you, Wilhelm? Thank you for saving my life. Without you... I hope you can forget all about this. This is not what the Guard is about. I don't know if you'll be able to forgive us, Wilhelm. I've been in your shoes on other nights. You didn't have the choice. While we wait for this camp to close for good, you'll be under Wilhelm's command. You'll soon receive your transfer orders. At your orders, Captain. Glad it's you, Wilhelm. You'll stay here for now. I'll send men I trust to come get you soon. What do you want us to do? I'll need backup if I really want to put an end to all of this. We must go see Major Sieglinder in New Serene. I need to tell her what was going on here. Are you sure she wasn't involved? Her? Never. She's old school. She already held the commander at a distance because she didn't like the direction the Guard was headed. He would have sacked her, or worse, if she didn't have so much support within the Guard. I should have listened to her. There's no use brooding over the past. Да, Курт, зря ты не Let's go. прислушался. We'll go see Смерть her рядового братана, как бы на твоей совести. Я не успел забрать с тела вещи. Ну ладно, видимо, некогда. Sieglinder, I need to talk to you. What's the matter, Kurt? We've just returned from a training camp. A secret camp, where elite soldiers are trained through terror, humiliation, and torture. Don't tell me that. Yes. One of my recruits died, and he wasn't the only one. It is designed to create a regiment of assassins. I am sorry, Kurt. I knew something was wrong, but I never would have thought it'd go that far. We put an end to it all. We had to. But Torsten allowed it, even encouraged it. I told you that the Commander's ambition would end up leading us astray from the ideals of the Guard, and that we would pay the price for it. Yes. At the time, I told you you were exaggerating. That he had his reasons. What are you gonna do? I'm going to speak out, Sieglinder. And reveal the Commander's project to the Governor of the congregation. If I were as close to him and his family as you are, I would have done so a long time ago. I know. I feel so stupid for not having understood Torsten's scheme until now. You've always been a loyal person, Kurt. And too many loyalties are sometimes hard to reconcile. But Torsten betrayed us all. I'm counting on you to make him pay for it. Believe me, he won't get away with it. Goodbye, Sieglinder. Goodbye, Kurt. My men and I stand with you. Вот так вот. Есть опасность, что как бы
Константина уже немножко взяли за это благородное место. Блин, мы... Не, правда, мы почему мы не идем к Константину сейчас? Его же предупредить, наверное, нужно. Петруса. Здание Петруса. Ну ладно, видимо, там предупредит, кому надо. Странно это все, конечно. Такое отношение. Я за счет этой шапки один диалог удачно прошел. Здорово. Так. Шляпа разбойника. Вот это вот тебе. Качество 10, урон 198. И так нормально. Так, а собственно, наверное, надо пойти в резиденцию и поговорить с преподобным отцом по поводу компромата на их церковь. One armor that fits you like a glove. Oh, it's a great place. Так, что продать можем? Продать. Туда же. Палец. Да ну. Сопротивление урону яда, тоже мусор. Так, это оставим для маскировки. Хрень. Вот сколько хлама. Да. Ну, отлично, почти 700 монет. Можно будет кого-нибудь подкупить в случае. А, кольцо же, да. Что за кольцо? А кольцо-то никто и не носит. Даже я. Так, где дед? Он у камина греется. Have you considered my proposition? О, отлично. Давай. Very well. Let's go and discover what the governor would rather keep hidden from the world. Excellent. How would you like to go about this?
We must search her Лицо у него, apartments in конечно, St. кирпичом. Mateus. Ему бы They'll в be покер guarded, of играть. course. But if we are discreet, that shouldn't be a problem. This is taking quite a risk. The congregation's reputation could suffer if we're caught, and my cousin's position would be weakened. I know. But keep in mind that I know the palace extremely well. And if we want to be sure to pass without being noticed, we need only dress ourselves up as servants. That would improve our chances. Well, let's do it. Так, вот такая вот затравочка. Ну, блин, может Курта взять? Да не, зачем? Хотя, ну, Курт, он больше как бы на слугу выглядит как слуга. Вот этот явно моряк из-за татуировок на харе. Такого вряд ли на работу возьмут. Сиора, ну... Блин, ладно. Сиора как бы обычный человек, с одной стороны. А с другой, она что-то все-таки выдает в ней. Do you need something? I must leave. А вот Курт нормально выглядит, ну как бы обычный такой самый деревенский парень со шрамами на лице, бывалый солдат. Да, если так подумать, ни один из них на слугу не похож. У всех лицо что-то выдает. Один слишком стар и ухожен, другой полон шрамов. У меня вот это вот черный веном на лице. Давайте это, паузу.